Bonjour Juliane, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le vendredi 25 juillet, leçon 13 sur 20. Tu as faim? Are you hungry? Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger? What do you want to eat? Okay. Bon appétit. You remember this expression, bon appétit. So, un plat is a meal. Un plat is de la viande, meat, avec, with, des pommes de terre, potatoes, et des carottes, and carrots. Le dessert, un yaourt. Des pâtes, pasta. Un fruit, a fruit. Un kiwi, un kiwi. Du poulet, chicken. Avec des frites, fries. Et de la salade, lettuce, salad. Le dessert, une glace, an ice cream. Du poisson, fish, avec du riz, with rice, et des tomates, and tomatoes. Un morceau de gâteau au chocolat. Un morceau is like a chunk, a piece of something, or a slice of chocolate cake. J'ai faim, I'm hungry. Je voudrais manger, I would like to eat. De la viande, meat. Du poisson, fish. Des pâtes, pasta. Du riz, rice. Des frites, fries. Un dessert, a dessert. So now, tu préfères le salé ou le sucré? Tu préfères le salé ou le sucré? So you prefer salty or sweet? So here we have fries and sugar, well, salt, fries, sugar, a yogurt, and some people, okay? So what we have to say as well here is it salty or sweet? So we're gonna say it's sweet, c'est sucré, des bonbons, candies. Des gâteaux, cakes or cupcakes, c'est sucré, it's sweet. Des frites, fries, c'est salé, it's salty. Du popcorn, well, it can be sweet or it can be salty, it depends. Okay. Des glaces, ice cream, c'est sucré, it's sweet. Des pâtes, pasta, c'est salé, it's salty. Du coca, c'est très sucré, it's very sweet. Des chips, c'est salé, it's salty. Okay? So the thing is, here we have, je préfère le sucré. I prefer sweet, or sweet things. Je n'aime pas le salé. I don't like salty things. Un peu, a bit, a little bit. Beaucoup, a lot. Pas du tout means not at all. Sans is without. So if I say sans sucre, that means sugar-free or without sugar. Okay? So here we have un peu de sel, a little salt. Beaucoup de sel, a lot of salt. Pas du tout, not at all. Okay? So un peu de sel, beaucoup de sel, pas du tout. Or we can say also sans sel, salt free. So here we have le père, le papa, la mère, la grand-mère, la fille, le garçon, la fille. Okay? That's something I can add. Okay?
le père, la mère, la grand-mère, la fille, that can be the girl or the daughter, le garçon, which is, sorry about that, le garçon is the boy, or it can be le fils is a son, but we're gonna just keep the boy, okay? So that's it. So what you can do is to practice salty, sweet, what is salty, what is sweet. We'll do that again on Monday, okay? You have an excellent end of weekend and I'll see you on Monday afternoon. Au revoir Juliane, à bientôt.